Hi, I am Sadaqatullah Khan. I am a certified acupuncturist registered under Maharashtra Council of Acupuncture. I am basically a software engineer graduated from Bichpilani. Why acupuncture from software engineering? In the past, I had some personal ailments for which I tried different modalities of treatment like allopathy, Siddha and Ayurveda. In those modalities of treatment, I did not find a cure that I was looking for. So I started searching about different types of treatment and I heard about acupuncture. I tried this acupuncture treatment personally and I was able to get the cure that I was looking for. I suggested this treatment to my immediate family members as well and they were able to see the results and come out of their ailments. This fascinated me and motivated me to study acupuncture. In 2018, I properly studied acupuncture and started practicing. I saw the same results which I saw in me in the patients for whom I treated. They were able to come out of their ailments. Acupuncture is a drugless therapy which does not involve any harmful chemicals or which does not involve any drugs or any kind of surgery. This means acupuncture does not have any side effects. While I was treating my patients, I was able to see all my patients gradually improve in their health and became better day by day. This fascinated me more and I wanted to take my acupuncture career one step ahead. I joined NISA Acupuncture Center and completed my Doctor of Medicine in Acupuncture. From there on, I started to see more and more patients and help them come out of their ailments without any harmful drugs, painful process and physical suffering. So now I want to take this treatment one step ahead and I want to create awareness among people about this beautiful drugless therapy. So I am proudly enrolling myself in WSQF Council as an acupuncture teacher. With this skill recognition, I am very confident that I would be able to go places, go global and teach acupuncture as a treatment to people who are interested and also treat people who wants to try acupuncture without trying any harmful chemicals, drugs or painful surgical process. With this, I am very confident that I will be able to treat more and more people and bring them out of their ailments without any painful process or suffering. I am very proud to be an acupuncture practitioner. Thank you. You put your food in your mouth, oral cavity, properly chew it until the saliva gets well mixed in your food. The food will lose its taste. Once the taste is lost, your spleen absorbs that taste via your tongue and mixes in your bloodstream. This is where the nutritional force gets generated. Once the food loses its taste, it travels through your esophagus, which is the food pipe, enters your stomach. Stomach is where your food gets temporarily stored. This temporarily stored food gets converted into chyme. This process happens when the stomach releases hydrochloric acid and pepsin. So this hydrochloric acid and pepsin mixes with your food and the stomach slowly contracts to convert that food into chyme. This chyme, once it's generated, the stomach absorbs vitamin B12 from it. After that, it pushes your chyme into small intestine. Once the food enters the small intestine, your gallbladder pours the bile juice in your small intestine. In this process, your fatty content gets digested, right? Whenever allopathy medicine says you have high cholesterol, you have fatty content is high, you should understand that the digestion process in small intestine is not happening correctly. That will be your diagnosis. Because bile juice is not entering the small intestine at the right time. Once that enters, your fatty content is extracted. Apart from that, what gets generated? Apart from fat, what do you get in small intestine? Vitamins, Vitamins, minerals, amino acids.
Once that process is done, the food enters the large intestine. In the large intestine, whatever that is left over, from there the body absorbs water content, alcohol content, right? And then it generates folic acid, vitamin B12, vitamin K, and a very important component, mucin. The mucin is like a lubricant or a grease. It helps to push your stool easily outside your large intestine through your anus. So how will I know that mucin is getting secreted? If you don't have a constipation, that means mucin is secreted. That is one. Even if there is no constipation, there will be a bit of struggling for many people, right? What is the proof? Have you guys seen mucin? Have you seen mucin? No? Mucus that we see, what is producing the Mucus you have seen, mucin you have not seen, right? This is the homework for you. Tomorrow morning, when you go to your restroom, take time to observe your stool. 2 minutes. There will be a transparent, shiny coating. Your stool will shine like a diamond. If that coating is there, it means it has the mucin coating. If it is not there, there is no mucin coating. That is test number 1. Test number 2, if your stool does not have mucin, right, then your stool will be like paint on the wall. Even if you flush, pour water, it's difficult to clean. நிறைய பேர் வந்து சுரண்டி எடுக்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன், க்ளீன் பண்ணுறன்ற பேர். So it will be that much hard, thick. That is test number 2. Test number 3, your stool will float in the water when it has proper mucin coating, or else it will sink. For any person where the stool is floating, it has a shiny mucin coating and it does not stick into the walls of your commode or closet. If that happens, green tick mark, you are already healthy. Any doubts? So your digestion process starts from your oral cavity, that is mouth, and ends in your anus. வாயில் ஆரம்பித்து ஆசன வாயில் முடிகின்ற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஜீரண ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸை பார்த்துக்கிறது ஜீரண மண்டலம். இதில் என்னென்ன உறுப்பு இன்வால்வ் ஆகிருக்கு? மவுத். மவுத்தில் வந்து நாட் ஓன்லி மவுத், யுவர் டீத், யுவர் டங், யுவர் சலைவா, கிளான்ஸ், ரைட், என்டையர் ஓரல் கேவிட்டி, உணவு குழாய், அதுக்கப்புறம் வயிறு, வயிறுக்கு அப்புறம் சிறுகுடல், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், பெருகுடல், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், அதுக்கப்புறம் ஆசனவாய், anus, it's out. ஸோ துணை உறுப்புகள் 4: liver, spleen, gallbladder, and last one is appendix. So appendix என்ன பண்ணும்? What is the role of appendix? Appendix excreting waste. அப்ப anus, what is the role of appendix? அது சும்மா antibiotics. Stores good bacteria. கை தட்டுங்கப்பா. Appendix stores your good bacteria. அந்த appendixல பாக்டீரியா இல்லைன்னா உங்களுடைய டைஜஷன் ப்ராசஸ் நடக்காது. வாட் இஸ் டைஜஷன் பேஸ்? ஃபெர்மெண்டேஷன். கரெக்ட் தானே? அந்த பாக்டீரியா இல்லைன்னா டைஜஷன் நடக்காது. இப்போ என்ன பண்றாங்க? அப்பெண்டிக்ஸ்னா ஒன் கட்டிங், ஒன் த்ரோயிங் அவுட். கரெக்டா? அப்பெண்டிக்ஸை ரிமூவ் பண்ணவங்களுக்கு டைஜஷன் ஆகாது. பிகாஸ் குட் பாக்டீரியா இஸ் நாட் சப்ளைடு. நம்ம இறைவன் வந்து முட்டாள் கிடையாது. அப்பெண்டிக்ஸ்னு ஒரு டியூப் வச்சு சின்னதாக கட்ட வர மாதிரி இருக்கும், அது உள்ள வச்சு அதில் பாக்டீரியாவை வச்சு நம்மளுக்காக வச்சது வந்து இட்ஸ் ஃபார் அ ரீசன், ரைட்? இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? டிவியில் ஆட் பார்க்குறீங்க இல்லையா? ப்ரோபயோட்டிக் ட்ரிங்க். If your appendix is fine, that is not required. Your body produces good bacteria which is called as gut bacteria. It stores in appendix. And the gut bacteria illana digestion process out.
gut bacteria is very, very, very important. Okay, come check it. Okay. Appendix, this appendix has no direct involvement in digestion. It just produces the required bacteria. That's it. Doubt Durga? So we have covered the entire process in digestion. Clear? இது இவ்வளோதான் டைஜஷன். இது அலோபதியில் 5 year study. This simple process is 5 year study, completely opposite. So you know what to do to improve your digestion. சொல்லுங்க, what you will do to improve your digestion. நம்ம கையில் இருக்கிறது சொல்லுங்க. Closing your mouth, chew it While properly. eating, you should not open your mouth. Make Ash sure the should not taste go is- inside. Make Okay. sure the taste is lost in the mouth itself. கரெக்டாக சொல்லுங்க, ரிப்பீட். Okay, take the food in, chew it properly. After closing your mouth, then chew until you lose the taste. And the taste போற வரைக்கும் chew பண்ணி அப்புறம் Correct. This happens. இது பண்ணா போதும். You will become healthy. That's all you need to do. You should help your body for digestion. Input is இப்போ டீசல் காருக்கு பெட்ரோல் போட்டா ஓடுமா? நின்னுடும். Right? Same way, your body by default will not take food with taste. Taste is only for your tongue. அறுசுவை என்றது நாவிற்கு மட்டுமே. நாக்கை தாண்டி தொண்டையில் அந்த சுவை இறங்குச்சுனாலே இட்ஸ் பாய்சன். இட்ஸ் கோனா கிவ் யூ டிசீஸ், நாட் ஹெல்த். கரெக்ட். ஓகே. கரெக்டாக பண்ணாலே அப்பெண்டிக்ஸ் ஹெல்த்தாக இருக்கும். ஆமாம், அப்பெண்டிக்ஸ் ஹெல்த்தாக இருக்கும், கன்ஃபார்ம் ஹெல்த்தாக இருக்கும். பிகாஸ் அப்பெண்டிக்ஸ் should release gut bacteria for digestion, right? அந்த டைஜஷனுக்கு ஃபுட்டே வரலன்னா அப்பெண்டிக்ஸ் எப்படி கட் பாக்டீரியா ரிலீஸ் பண்ண ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கால் பிளாடரில் ஸ்டோன்ஸ் வருது இல்லையா, எதுக்கு வர சொல்லுங்க? ஸ்டோர் என்ன ஸ்டோன்? பைல் ஜூஸ் ஸ்டோர் பைல் ஜூஸ் ஸ்டோராக இருக்கு இல்லையா, அந்த பைல் ஜூஸ் வந்து கிறிஸ்டலாக மாறுறது தான் கால் பிளாடர் ஸ்டோன். ஏன் அது கிறிஸ்டலாக மாறுது? Why it is getting crystallized? If it is not released at regular If it is not released, at regular, அது அங்கேயே தங்கி கட்டியா மாறிடும். கரெக்டா? அது ஏன் ரிலீஸ் ஆகல? Why it is not getting released? ஃபுட் you are not eating food. The food is not entering into your small intestine in proper condition. Exactly. So the bile juice is not getting secreted. That is one. Second, your gallbladder loses the ability to shrink and expand. கரெக்டா? gallbladder பார்த்துருக்கீங்களா? பித்தப்பை ஒரு சின்ன கத்திரிக்காய் மாதிரி வயிற்றுல தூங்கிட்டு இருக்கும், லைக் பிரிஞ்சால். The mouth will be on top. When balloon மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்கும். When the gallbladder shrinks, bile juice will come out and it will enter your small intestine. When the gallbladder does not shrink, the bile juice will not come out. Those are the two reasons why stone formation happens. In allopathy, what they do? But what we do? We fix the digestion.